সো আজকে আমি দেখাবো কিভাবে 700টা এমন মিনি বুকস বানানো যায়। ওই দিন আমি সবকিছু দেখাইছি, বাট আই ডিডন্ট সে এনিথিং, কারণ আমার ওই দিন অনেক জ্বর ছিল and I forgot. But you would need একটা পেপার। সো ফার্স্ট ইউ উড নিড ক্যানভাতে যে ইউ উড জাস্ট মেক আ টেমপ্লেটটা খুবই ইজি, বাট ইউ হ্যাভ টু ডু ইট লাইক ওভার অ্যান্ড ওভার অ্যাগেন। এটা অনেক হার্ড। সো জাস্ট দুইটা কভার নিবা আপসাইড ডাউন করে, অ্যান্ড ইউ উড হ্যাভ লাইক আ বিট অফ আ গ্যাপ। ওই গ্যাপের নিচে আরেকটা সলিড কালারের কিছু একটা দিয়ে you have to pick a color, and colorটা similar হলে it would look really good. So yeah, this is how you do it. So এরপর you're gonna need a glue gun, একটা anti cutter, আর কি একটা স্টিলের স্কেল, আর বেসিক্যালি কিছু পেপার, লাইক যে কোনো ম্যাগাজিন থেকে পেজেস নিয়ে তুমি করতে পারো। ওকে, সো কিছু কিছু জিনিস আমি অলরেডি দেখাইছি, সো আমি ওইটার ভিডিওটা দিয়ে দিব। বাট এরপর ইউ জাস্ট নিড টু কাট আউট, মানে এখানে এইটুকু থিকনেস নিয়ে ইউ হ্যাভ টু কাট আউট দ্য পেজেস, এইটুকু আর এইটুকু, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লাইক ফোল্ড দিস। দেখাই, মানে এইভাবে দুইটা ফোল্ড করে ইউ হ্যাভ টু মেক ইট লাইক আ বুক। সি, ইয়া। সো এমন করার পরে পেপার, তুমি যে পেপারটা কাটবা, পেপারটা কেটে এখানে গ্লুগান দিয়ে ইউ জাস্ট স্টিক ইট, অ্যান্ড একটু হাতে মাঝে মাঝে বার্ন করে বিকজ দিস ইজ সো থিন, বাট দ্য এন্ড রেজাল্ট ইজ ডেফিনেটলি ওয়ার্থ ইট। ইয়া, বাকিটুকু এখানে বুঝি। সো বাই। So this is a normal size book, and this is the book we made. Small, this is the book. Comparison. আচ্ছা, now that you know যে কিভাবে বানাতে হয়, আমি তোমাদেরকে বলি যে আমি এটা কেন বানাইছি। So these are all the books, and the reason is actually really simple. এখানে অনেকগুলো বই আমি অলরেডি পড়ে ফেলছি, আর I wanted to have like a physical book kind of thing. আমি এসএসসির পর এমন বেবি বুকস বানাইছি, I would attach some pictures or videos, but HSC শেষ করার পর I didn't, so I thought, why not? So what I plan to do with these is that প্রতি week I would just take one out of all of this. These are all books that I want to read, like someday in my life, okay? Non-fiction. So yeah, I want to read these books, and I feel like প্রতি week যদি আমি একদিন blindly just একটা নিয়ে তারপর দেখি যে কি পড়বো, it would help me, it would change me, and that's what matters. Did it help me financially in any way? না, আমার নানু আমাকে বারবার বলতেছিল যে তুমি এটা দিয়ে কি করবা, বিক্রি করবা, এটা কি কেউ কিনবে, এগুলো কে কিনবে? I'm like, no, আমি এটা বিক্রি করবো না। These are unique books that I've made in 2 days actually. আমার হাত এখনো ব্যথা, but I am so proud of my work, whatever that I have done. This is like a before and after kind of. So yeah, before and after. This is like visual representation of what I made. এখন আমি যেটা করব সেটা হলো রেড আর টু বি রেড দুইটা আলাদা আলাদা ভাগ করব। এতগুলো বইয়ের মধ্যে কোনটা কোনটা পড়ছি আর কোনটা কোনটা পড়ি নাই এটা ঠিক করব, দুইটা আলাদা ভাগ করব। So let me know if you have read any one of these. এই দুইটাতে, this is the TBR jar and this is the jar of the books that I have already read. I really wanted to keep it all about the TBRs এই বছর, কারণ I have a thing planned in my mind and I want to do it. আচ্ছা, আমি অনেকবার ভুলও করে ফেলতেছি, so I have to just concentrate on this. Finally we have it. এটা হলো আমার TBR jar. এখান থেকে নিয়ে আমি per week একটা বই পড়বো, hopefully. আর এটা হলো the books that I've read. আচ্ছা, ওকে, সো ভিডিও শেষ। বাই বলি নেই for some reason, ভুলে গেছিলাম, বাট বাই।